Natumai mko vipoa. Karibu sana kwa uchambuzi wa Gumzo News TV, ambapo hii siku ya leo Jumatatu BBC wameweza kutoa taarifa muhimu zaidi kuhusiana na matukio yenye yalitokea kwa maandamano ya genz June 25 last year. Na leo wameweza kutoa hiyo documentary mrefu sana, imeweza kuelezea in details kuhusiana na mambo yenye yaliweza kujiri, na wameweza kufichua mambo mengi ikiwemo polisi jinsi walivyoua watu ama waandamanaji genz hiyo wakati, ambapo imeonyesha kuwa hadharani genz waliweza kuuawa na huko na silaha yoyote. Walikuwa wamebeba tu bendera ya Kenya, simu na maji, na wakaweza kupigwa risasi. Na imedhihirisha wazi kuwa polisi lengo lao ilikuwa tu ni ku shoot to kill, huko na mambo mengine. Na imeweza pia kufichua jinsi kuna uozo ndani ya polisi wetu. Pia vile vile imeonyesha jinsi serikali ya Kenya iliweza kuhandle hiyo maandamano, waliweza kuhandle vibaya zaidi, ambapo imeonyesha kuwa serikali hata jinsi wanavyojigamba huko nje, but in reality bado wenyewe serikali wameshindwa kukidhi mahitaji ya wananchi, hawawezi kusikiza wananchi na kuprotect mali na wananchi, imewashinda kabisa. Na hiyo ndio William Ruto wakati aliweza kuapishwa kuwa rais wa 5 wa hii nchi, mojawapo ilikuwa ni kulinda katiba na maisha ya wananchi, but imedhihirisha wazi kuwa Rais William Ruto hiyo iliweza kumshinda, kwa sababu the way alihandle hiyo maandamano na jinsi tumeona kwa hiyo documentary ya BBC, then ni ya kuvunja moyo sana. Ukijaribu kuangalia the whole documentary ni 37 minutes, ukijaribu kuangalia hivi inavunja moyo kabisa. Pia jambo lingine lenye limekuja kujionyesha waziwazi kwa hiyo documentary, sio tu polisi waliua wananchi, but pia jeshi walihusika kuua watu, especially pale kwa parliament. Jeshi waliweza kuhusika kuweza kuua wananchi pale kwa parliament, kwa sababu wameweza kufichua video nyingi, na wamesema wako na video nyingi na picha nyingi zaidi zenye zinaonyesha jinsi polisi wetu ama jinsi jeshi waliweza kuhusika moja kwa moja kuua wananchi. Na pia ukijaribu kuangalia hiyo June 25 2024, ukijaribu kuangalia hiyo wakati watu walienda pale kwa parliament, wakaweza kuingia kwa parliament, ukiangalia wakati huo bado parliament iko imepitisha kuruhusu jeshi kuenda kwa street zetu na kujaribu kulinda usalama. Hiyo tarehe 25 mwezi wa 6 2024 jeshi wako wamepewa hiyo ruhusa, but ukiangalia kwa hiyo documentary ya BBC inaonyesha wazi kuwa jeshi walikuwa hiyo siku pale wakaweza kutekeleza mauaji kwa parliament. Then unakaa unajiuliza hiyo ruhusa walipata wapi? Yet parliament ilikuja ikapitisha tu mwisho kule, baada ya wananchi wameingia kwa parliament, wameingia kwa parliament, ndipo sasa ilipita siku moja ama siku mbili hivi ndio parliament ikakuja kupitisha jeshi waweze kuleta usalama kwa hizo streets za Kenya. So ukijaribu kuangalia hapo ni kama Aden Duale yeye alienda akaoda jeshi waweze kuingia kwa street, ndio baadaye tu sasa parliament ikakuja kuwapa hiyo ruhusa. So ukiangalia hiyo tena ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha sheria, na jeshi imevunja moyo sana kuona jeshi wameweza kuwa watu wa kuvunja sheria na kuweza kufanya mambo yenye walifanya. So hiyo haifurahishi kabisa, na hiyo inadhihirisha wazi kuwa pia jeshi jeshi pia bado inafanyia executive kazi. Ndipo sasa unaona ule Charles Kariri alikuja kusema kuwa wao kazi yao ni kulinda serikali iliyopo, but sasa kumaanisha kama serikali iliyopo wanailinda, then wale vijana wenye waliingia parliament, ukijaribu kuangalia vizuri, wako na silaha yoyote, haikuwa tishio la usalama Kenya hii au kwa majambazi, then ilikuwaje sasa wao wakuja waue? So hiyo documentary ina expose mambo mengi zaidi kwa serikali yetu ya Kenya, jeshi yetu ya Kenya na polisi yetu ya Kenya. Na wakati BBC walikuwa wanaunda hii documentary, obvious imewachukua muda, na unajua imekuja wakati mwafaka penye hii mwaka hii pia tuna expect kukuwa na finance bill ingine ya 2025-2026. So hii imekuja kwa wakati mwafaka, na ukiangalia mambo yenye BBC wameweza kutoa hiyo documentary yao, jinsi wameweza kuitoa, then inamaanisha kuwa wamefanya kazi mzuri, kazi yenye DCI kwa hii mwaka mmoja, kwa sababu hii video sasa inaelekea mwaka mmoja. Ukijaribu kuangalia DCI wajachukua hatua yote, IPOA hiyo wajachukua hatua yote kutokana na haya mambo yenye yalitokea pale kwa parliament na hiyo protest ya genz IPOA. Pia hata kujaribu kuangalia media yetu imekuwa corrupt, kwa sababu media houses za Kenya kwa hii muda yote pia wamenyamazia hii story. So BBC ndio wamekuja kuwa very brave na kukuja kufanya nini, kutoa haya mambo yote. Na wakati BBC walikuwa wanatoa hii taarifa ama walikuwa wanaunda hii video, hii film, hii documentary, walikuwa wanataka wasikie sauti ya serikali wanasemaje kuhusiana na haya mambo yote. But serikali ya Kenya, jinsi BBC ilituambia, serikali ya Kenya ilidinda kutia sauti yake kwa hiyo video. Pia wakaenda ahead na kuuliza jinsi kutaka kujua msimamo wa polisi wanasemaje kuhusiana na hii video before I release, kutaka kujua maoni yao ni gani kulingana na uchunguzi wa BBC.
but polisi waliweza kusema wao waweze kujichunguza, badala yake hiyo ni kazi ya IPOA, waliwaachia IPOA wafanye kazi yao, waone chenye wanaweza ongelea hapo. Haya, ukijaribu kuangalia IPOA nayo wanasema bado wanaendelea na uchunguzi. Na sasa ukiangalia ni 11 months ago, hii mambo ilifanyika 11 months ago, bado wanaendelea na uchunguzi. Ukiangalia pia walienda mpaka kwa KDF wakataka kujua wao wanasemaje kama KDF. But cha kushangaza pia KDF wao walisema wao waliitwa tu kutoa support kwa polisi wetu, kwa sababu tayari bunge ilikuwa waandamanaji walikuwa wameingia kwa bunge, wameingia kwa Supreme Court, then kuna mali ya watu inaharibika, so wakaitwa tu pale kukuja kurudisha, kusaidiana na polisi kutuliza hali. Waliweza kusema hivyo. Na pia wakaweza kuongezea IPOA waje kuja kwa KDF kutaka kujua kuhusiana na wale KDF ama maafisa wa KDF walihusika kuleta mauaji pale kwa parliament. So hivyo ndio ilikuwa mambo yao. But kikubwa zaidi, hii documentary imeweza kufichua mambo mengi zaidi, na unaweza enda watch full video ama full documentary kwa BBC News Africa, iko pale. Na kikubwa zaidi pia kuna part ya hiyo documentary nataka muweze kuwatch kwa hii video, then na kuomba tu uweze kuwatch hii video hadi mwisho. Na pia vile vile nataka kukuomba kama hujasubscribe kwa hii channel, please na kuomba subscribe, then vile vile na kuomba uweze kucomment tuweze kujua maoni yako ni yapi kuhusiana na hii video. Na kikubwa zaidi na kuomba, nimeona watu wengi wana watch video za hii channel but waja subscribe, please na kuomba subscribe, pia vile vile turn notification bell, ndipo tunapo upload video nyingine unakuwa kwanza kuipata. So turn notification bell ndio tukitupia video nyingine YouTube itaku notify kuwa tume upload video nyingine. Pia na kuomba zaidi uweze ku like hii video na itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sasa wacha niwaache na hii video muweze kuiwatch. Simple question. Was there any reason to spill blood on the grounds of Kenya's parliament? When I came into office, I told everybody, tighten up your belts. I am not going to preside over a bankrupt country. I am not going to preside over a country that is in debt distress. In 2024, the government produces another finance bill taxing basic commodities, so people couldn't afford them anymore. Over the past decade, our tax revenue as a share of GDP has remained stagnant. This stagnation is a cause for concern. It's already really hard for everyone as it is, and the taxes are going to make life much harder for all of us. The whole principle is that you must live within your means. We have billions of Kenyan shillings lost in corruption every single day, and no one is held to account. The differences between how the common citizen is living and how the political class is living is... People are just pained, and our members of parliament, the president, they are not listening to us at all. This committee did indeed listen to the people of Kenya. From the VAT that was proposed on bread, to the border sector, to the eco levies on diapers, on sanitary towels. There was anger that was expressed yesterday on the streets. And we start this hour in Kenya, where the security forces have clashed with hundreds of protesters opposed to tax hikes put forward by the government. It was a Gen Z protest to begin with, young people. The protests, they're not only in Nairobi, they're across the country. For the first time, it was the Kenyan people, the working class, and the middle class, and the lower class,
against the ruling class. Even when we were on the streets, they don't understand why we are there. We did the first protest on the June 18th arrest, June 20th arrest, and then we said on the 25th, we are coming back to occupy Parliament. The atmosphere was extremely tense, but no one really anticipated what would have happened on 25th. Honorable members, we have quorum to transact business. June 25th, 2024. Yes, order. 9:30 a.m. at Kenya's Parliament. We are dealing with a very important issue of the finance bill. Inside, MPs are filing in for the last reading of the government's finance bill. Outside, it was a party. It was a beautiful party. Kids came out with Bluetooth speakers and their water. It was a carnival, the entire city. There was no destruction. There was no violence. There was only one goal. When we started reading the bill, we go to Parliament. I would look at every corner and every side. I really felt that this was it. This is something this country has never seen before. I saw hope. My name is Ademba Alans. I'm a journalist by profession, currently in school. On June 25th, for me it was just a normal day. I knew people would just be there, shout, Ruto must go. People are live streaming on their TikTok, on their Instagram. And now the media is here. These things are being live streamed on national TVs. That's when I realized that it was going to be serious. Honorable members, do we put the question? By the time voting begins, will as many as of that opinion say aye? Numbers have hit over 10,000 in central Nairobi. We said, you know what, we're going to go all out. We felt this was possible, we would finally occupy Parliament. But the police have other ideas. Now the numbers start getting bigger and people actually start getting arrested. The police are everywhere. They're trying to push people back. People start confronting the police officers. Not fighting them, but asking them, why are you arresting us? We are peacefully protesting. For 3 hours, more than 100,000 protesters pour in from the east, the north, and the west. But like the last one, this one's got a giveaway. His uniform. A white shoulder patch, a matte green helmet, tan boots, and a solid stock rifle. Perhaps that's enough. Three minutes after the shooting, a photographer caught these. At first, the uniforms all seem the same, but there's actually subtle differences. Wrong headgear, no shoulder patch, different rifle stock. But what about him? Same helmet, same boots, and a solid stock rifle. And the shoulder patch? Were he the shooter, it'd be on his other shoulder, which he shows in this video shot seconds later. There. We scoured through more than 150 images of the scene, taken within 10 minutes of the shooting. In all of them, only one man matches all the criteria on this list. Him. Eric deserved a fair hearing. We don't know if he damaged Parliament or not. He wasn't aggressive. He was leaving the premises. They could have had him arrested.
But the fact that you shoot his head, it was clearly an intention to kill. You have become the judge, the jury, and the sentence executioner for Eric. Our suspect wasn't there by mistake. He was working for someone. So the last question is, who? It was very terrible that day. Let me just breathe because